tunaongea mambo ya plugging in. Kila mtu aseme plugging in. Sema tena. And the spirit of this message ni kwamba Mungu anaweza kukuleta Uhai Center, lakini wewe haujaingiana na sisi. Kwa hivyo hiyo plugging in ni ile tunasema ya kwamba ingiana na sisi ndio tuwe kitu kimoja. Plug in and be one of us. So that's the spirit of the meeting. Na huu mwezi, by the end of this month, ningependa kila mmoja wetu, hata kama wewe ndio unaingia kanisa, uweze kuona ya kwamba umeplug in. Na washa tujikumbushe yale tulisoma last Sunday, jinsi ya kuplug in. Wale mko na notebook tuangalie tena. I remember point number 1. Have an open heart. Do you remember that? Do you remember that? Have what? An open heart. Please tell your neighbor, open your heart wide. All of us, ukipenda kuplug in kwa kanisa letu, ukiingia pale, fungua moyo. Si ndio? Yes, na njia moja ya kufungua moyo ni kuwa wakati wote unatabasamu. Usinje ukatuvalia sura ya kazi katika kanisa. Always make sure that you come with an open heart. Number 2, kuna watu wako na point lakini kama wanaogopa. Believe and buy in the vision of the church. Hallelujah. Tell your neighbor, believe and buy into the vision. Tena, believe and buy into the vision. This is the word. Usije ukawa uhai lakini hauja connect na maono ya kanisa. Ukipenda kuplug in, believe and connect. Tell your neighbor, believe and connect. Haya, number 3. Be assembled. Si ndio? Na tulipeana mfano wa hii nyumba yetu imejengwa na mawe. Hii mawe iko assembled. Hii nyumba yetu imejengwa na mawe, lakini kila jiwe ilikuwa assembled and it became a house. So ukiangalia hii, huwezi kusema naona mawe. Unaona nini? Nyumba. Now the Bible says ya kwamba each one of us is a living stone. Confess, I am a living stone. Sasa vile wewe ni living stone, ndio uweze kuplug in, kubali ukue assembled. Isn't it? Lazima ukue connected na mtu mwingine ili sisi wote tuwe kitu kimoja. So, open your heart, believe in the vision, be assembled. Number 4, submit to the leadership. Nyenyekea kwa uongozi wa kanisa. Na tukasema ya kwamba njia ya kunyenyekea sio kuniinamia, hata ingawa kuninamia ni vyema. Njia ya kunyenyekea ni kufuata kama vile ninavyomfuata Kristo. Ni Paulo alivyosema hivyo. Imitate me as I imitate Christ. Teni. Usije ukawa mshirika wetu lakini wewe haufuati. Wewe uko na micholo yako, uko na njia zako. All of us lazima tunyenyekee, na njia kunyenyekea ni kufanya nini? Ni kufuata. Tukisema ni home cluster, unaingia. Tukisema ni mkutano ya vijana, unaingia. Tukiita mkutano ya wazee, unakuja. Mkutano wa wadada, unakuja. Hiyo ndiyo imitating. Na kuna baadhi ya watu ambao hawajaanza kufuatilia hiyo. I want to encourage all of us. Make sure that umenyenyekea na unafuatilia vyema. Next one, number 5. Be assimilated to a cluster. Be assimilated to a cluster. Na kama nilivyosema Jumapili, tuko na clusters 10. Clusters are the home fellowships. Wengi wanazijua kama home fellowships. Hapa tunaziita clusters. From the book of Isaiah 65. Where the Bible says, when you see a cluster, says do not destroy it, for the wine is in the cluster. Tuko na clusters 10 kulingana na maeneo mtu anaishi. Now, number 7. Is it 7 or 6? Ya mwisho? Join a ministering team. Ingia katika kundi la kuleta huduma. And we have very many ministering teams. Nyingi.
Tumepata huduma nzuri from our wonderful singers. You guys did very well. The choir has done an amazing song. I mean, wimbo ya zamani imepewa utamu mpaka tulikuwa tusikia kusimama tu mkiimba. Thank you choir. And every one of us can join the choir. Bwana Yesu asifiwe. Tulikubaliana ya kwamba hiyo ndio njia ya mwisho ya kujiunga na kanisa letu. Una plug in and you begin to minister. Wengine wanahudumu kwa watoto, wengine ni media, wengine ni kucheza vyombo, wengine ni ushering. Kuna huduma nyingi ambazo every one of us has an opportunity to join. All you need to do, join our new members class. Baada ya kumaliza new members class, you are ready to now minister among us. Now, twende katika neno la siku ya leo. Watu wengi huwa wanakataa ku-plug in into a ministry. Wanataka tu kanisa kuja, wasikie neno, halafu waende nyumbani. Na unaweza kuwa hivyo kwa muda mrefu. There are certain benefits ambazo unakosa when you do not plug in. Na ningependa kuanza kufunza siku ya leo, benefits of plugging in. Say that with me, 1, 2, 3. Benefits of plugging in. Again, benefits of plugging in. Na ninaomba ya kwamba by the end of this, hata kama wewe ndio unajiunga na kanisa letu, utaamua, washa mimi niingie, ndio hizi benefits niweze kuwa nazo in my life and also as a family. Benefit number 1. Benefit number 1. You have a family that can minister to you. You get a family that can minister to you. Sikizeni ndugu zangu, every one of us, there will be a day when you need people to stand with you. Hata kama uko na pesa nyingi, hata kama uko na watu wengi, kuna siku utahitaji watu wasimame na wewe, waone kando na wewe. Inaweza kuwa ni wakati wa mazuri ama wakati wa mabaya. Have you ever noticed, hata kama unasherehekea you need people ndio sherehe ikuwe mzuri? Semeni yes or no. Hata umeona hivyo? Hata kama ni graduation, utamu wa graduation is who came for your graduation. Kama hauna watu wa kukujia graduation, inakuwa ni kama chai bila sukari, dufia. Kwa inakuwa baya, ni kama turungi bila sukari. Masomo umesoma, but there was a day you needed people waone hiyo kofia umevaa, wakuimbie nyimbo, wakupigie makofi. So if you never connected with anyone, you have no one to stand with you. Ni kama tu food. Utamu wa chakula ni kukula na watu. Unless wewe ni mchoyo. I'm sure all of us have done this. Umewai kwenda ukanunua chakula kitamu, expensive, but then you are alone. I mean, talk to me, Majoan. Umewai kufanya hivyo? Oh, I thought ni mimi tu. What happens? Your food, unakula kama tu muohau. And then at the end of the day, it doesn't really taste very well. Unashiba lakini haujafurahia. But the day you sit with your friend there, uko na Mr. Irongo pale, uko na mtu mwingine pale, hata kama mnakula smoky, na uko na your best friend, that is a moment well spent. And that is why every one of us, we need to connect in the house of God, so that uwe na watu ambao wanaweza kuhudumia your life. 3 scriptures tutasoma katika jambo hili. Andiko la kwanza, Galatians chapter 6 and verse number 2. Wagalatia wa 6 mstari wa 2. Tuende mbele ndugu yangu. Next verse, there it is. Let's read. 1, 2, 3. That's a requirement in the house of God, ya kwamba tutabeba mtu mzigo wa mtu mwingine. But you see, siwezi beba mzigo wako kama sikujui. Ama namna gani? Oya, siwezi. Hiyo ni kunitumia vibaya. Na kuna watu wengi ambao wangependa kusaidiwa mizigo yao, lakini wao hawaja connect.
The word of God says we bear one another's burden. So unabeba wako na wewe unabeba wangu. So kama mtu haja plug in, one day utahitaji msaada na utaona ni kama watu wakusaidii. But it is because you did not plug in. Tunaamini ya kwamba tutaweza kuraise kanisa whereby we carry each other's burden. Na mizigo ni mingi. Hii dunia mizigo ni mingi. Wakati mwingine umefiwa. You need people to stand with you as you bury your friends. Some other time, uko na hospital bill. Unahitaji watu wa kusaidia even to think. Nitaanzia wapi, nitamalizia wapi. Wakati mwingine umejifungua. And you need somebody to come and assist you. Hiyo mizigo yote inaweza kubebwa tu kanisani kama everybody has been able to plug in. But this is a problem. Sometimes you find 80% of the members have not plugged in. That is the problem. 80% kwa watu 100. Kwa hivyo wote wanaangalia the 20%. Wawasaidie wabebe mizigo. Ninaamini katika mwezi huu wa Mei tutapata 100%. Can someone agree and say a good amen? Tutapata what? 100%. Yaani kila mtu ataplug in na aseme kama kuna mzigo unabebwa nami nitabeba. Na inakuwa ni rahisi maana haba na haba hujaza kibaba. Unabeba kidogo, nabeba kidogo, lakini kama watu haja plug in, at the end of the day wanabaki bila kuhudumiwa. Na usiseme wewe ni kijana. Hata kama wewe ni youth, plug in. Hata watoto wetu, we want to encourage them. Pia na wao, let them plug in. And that way, you have a people who can stand with you. Proverbs chapter 17 and verse number 17. All right. Hapo kuna watu aina mbili. Wa kwanza ni rafiki. Isn't it? And the Bible says rafiki anapenda wakati wa mazuri na wakati wa mabaya. Wakati wa mvua na wakati wa jua. That is a friend. And I want to encourage all of us. Be a true friend to people. Usiwe yule rafiki wa kukulia watu mfuko kama jogo karanga. Don't. Be a true, genuine friend. How do you know them? The Bible says they love at all time. And the best time ya kujua rafiki ni wakati uko chini. Isn't it? Oya wakati hauna job, mambo ni mbaya, hakuendi vizuri. And that is the time you get to know, oh, these guys love me. They came to pray with me. Wakati mwingine all you need are people to appear when you need them. But you don't just need a friend. You also need a brother. Tell your neighbor, I need a brother. Hallelujah. Yes. Na kuna watu miongoni mwetu ambao hawana brothers wale umezaliwa na wao. The only brothers utapata ni hapa katika nyumba ya Mungu. Halafu wengine, brothers wako mbali, wako Kisumu. Wengine wako Karemangagoa, from wherever you came from. So you cannot really rely on those your brothers, maana wako mbali. And that is why, when you plug in, you come in the house, and the person next to you is either a brother or a sister. Bwana Yesu asifiwe. You need a friend, but you also need a brother. Yes. And I pray, may Uhai Center provide brothers. Thank you, God. May Uhai Center provide what? Brothers. Yes. May this ministry provide brothers. That you can go to a place and you can know, I have a brother. It's not about your tribe. No. It's not about ulizaliwa wapi. It is about the connection that God has given us. Na tunaweza juana na wewe for 2 weeks, but we get a tight joint. Sema tight joint. Yes. And those are the joints ninaomba tuwe nazo Uhai Center. Na unaweza kuwa hapa miaka mingi, lakini hauna joint na anybody.
Unakaanga kivyako kama bogo ya dweki. Do you know what's a bogo ya dweki? Buffalo soldier. Ni ule mnyama anatembeaga pekea. Unasemanga ni mimi na Mungu. Nini na gai digo tu bro ni modo. We. Kabla useme hivyo, you need a friend and a brother. A friend loves at all time, but a brother goes to war with you. A friend loves at all times. What about a brother? He is born for adversity. Amezaliwa maana kutakuwa na siku ya vita. There will be a day to go to war. Hauendi vitani na baba zako. No. You go for war with your brothers. The fathers watakaa nyumbani and the young men will go to war. It is on that principle that our nation wanatuma askari kule Haiti. I'm sure His Excellency considered Haiti as a brother nation. By the way, it's a blacks country, Haiti. Watu kule ni kama nyinyi. Maybe some of them speak Aterere, even though it was a French colony. So it is on that. Ya kwamba wakiwa na shida, even though we are in Africa, you want to send our police to go there. And I know it's a controversial matter, but that is the spirit. That every one of us, there will be a day of battle. And you don't go to battle with friends. Wanaweza kukubadilika. Wanaweza kununuliwa. You go to battle with brothers. One of the men aliyeenda vita ni Abraham. Let's look at Genesis chapter 14 and verse number 13. Genesis chapter 14 and verse number 13. Abraham anapata report ya kwamba his nephew Lot had been captured by allies, by 5 kings who are allies. And so Abraham has to go to war. But Abraham knew, siwezi kwenda vitani peke yangu. Just like what we are seeing in the world today. Kila vita iko na allies. Israel has the West who are allies. Hamas also has allies. Apparently even South Africa is an ally of Hamas. Kila mtu ako na allies. And these allies are actually brothers. Look at what the Bible says. For he dwelt by the terebinth trees of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol and brother of Anna, and they were allies with Abraham. So Abraham lazima tafute watu wa kwenda vitani. And these 3 guys were brothers. And these are the people who became allies walienda vitani na Abraham. And I say to every one of us, siku yako ya vita ikifika, do you have brothers to go with you to war? Each of these men, their name means something. Let's look at their names. The first one is Memory. This name Memory means strength or fatness. Sema strength or fatness. Again, strength or fatness. That is the meaning of the word Mamre. These are people who come into your life and they supply strength. Watu ambao wakiingia kwako wanakuja na nguvu, wanaleta uzito. And all of us, we need watu wazito. I thought mtasema amina. Oh ya, unahitaji mtu mzito. Wakati mwingine all you need is money. Unaweza pata rafiki ana sort out most of your problems. Munashanga pesa mbili hapa, anasema fanyeni kitu ingine. It's like when we had a meeting in I think it was Nyao Stadium, and we have a deficit of some money. One of the ministers alisema, abia mhubiri aombee watu. Pesa nimeto, mwambie aanze kujishughulisha kutuliza pesa iko, afanye kazi. Huyo ni mtu mzito. That's a memory. Hallelujah. I say hallelujah. Every one of us, you need a person who comes into your life, and it comes as a memory.
analeta uzito. And sometimes uzito wako is not uzito wangu. Kuna watu ambao wakiingia kwako wanaleta furaha. Just the way they talk, they bring joy. In our family, one of my brothers, Pastor Chris, yeye strength yake ni kuleta furaha. Tukienda nyumbani kama hayuko, we are happy but not happy. Until my brother comes. Na atakuja tu afanye kicheko moja, and the whole family goes into viral joy. That's a memory in our family. He brings joy. There are people who come into your life and they bring stability. Someone say stability. Yes, unasikia all of a sudden you are stable. Ile hali ya kutojua sijui kama niko ama siko, they just come and say, sasa tuko pamoja, tosheka. These things shall be done. There are people who come into your life na wanaleta confidence. Sema confidence. Oya, you unaweza kuwa katika jambo unaogopa. You don't know what to do. Until a brother comes, anasema, hey, yote inawezekana. Hakuna pesa analeta, lakini anakuja na neno, and they bring confidence. That is a memory in life. And I can assure you, every one of you, there is a strength, there is some fatness you supply in Uhai Center. We are never the same from the time you plugged in. Na wengine wenu, if you can plug in, tutapokea some strength we were not having. Wacha nijiogeleshe maana sasa hapo ni mimi. Wengine wenu, the day you plug in, tutakuwa na nguvu maana we ndio memory in our lives. Memory means strength or fatness. There are people who come into a ministry and they make all the difference. One of the fathers we have in our family, I'm told in his church, there are not very many members, but he has a few mega sons. Somebody say mega sons. These are people who bring strength. One of them changes his car every 5 years. Na hanunuangi second hand, new. Yeye mchungaji kazi yake ni kuendesha. Enda mahali popote Mungu anakuambia. After 5 years, the car is renewed. Nataka mtu kama huyo. Nataka mtu kama huyo. Susan, sifike hiyo level. I know you have a heart. Ni mfuko hauna. Wengine wanasema, pastor, roho inataka, lakini mfuko inakataa. Ninaomba mfuko hata hiyo ikatae. I mean mfuko ikubali. Then I'm told he has also another son in the same ministry. Yeye anamwambianga, any place the Lord will send you, air ticket is available. Air ticket is available. First class. And this servant of God is all over the world. Every place the Lord opens a door, there is a man available, ready to buy the air ticket. I want to be such kind of a father. I am sure alianza kama sisi. But as they continued serving, the Lord was blessing their members. Na kwa sababu they were plugging in, a time came when everything was possible to the glory of God. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini in the name of Jesus. You know there are things we used to struggle with. Today we no longer struggle with those things. Why? There are people who came and they plugged in. Today I'm not worried kama kutaongozwa nyimbo or not. I have faithful sons who plugged in and they manage our singing. And we honor God for them. We never had a choir. Today, asiwaombeangi ate muibe wimbo. I always know mutapata wimbo. Those are sons who plugged in and they sing every Sunday. There were times tulikuwa na shida ya walimu wa Sunday school. But God provided some members and they plugged in. And today, I'm not worried. There is going to be somebody teaching in Sunday school. There were times we were not able to meet our monthly obligations with money. Today, we are not worried. We have a few sons who have made it their business to make sure that every month, by their giving tithe, their offerings, all our bills are met. All those are mamres. Hey, come on, someone say, I'm a mamre. Declare, I supply strength. Declare that once again. I supply strength. Thank you, Jesus. So Abram
He got that one gentleman. The second one is called Eshko. The name Eshko means a cluster. A cluster. A cluster. The Swahili word for cluster ni kichala. It's like when you get fruits, they are usually in a cluster. Let me give you an example. It's like this bouquet of flowers. As long as this flower is here, it has some protection. If I pluck it out, do you know itakauka? Na itaishia itakanyangwa. But as long as it is connected to the rest in the bouquet, there is protection in that. Let me tell you, my brothers and sisters, kuna watu ambao Mungu analeta, and as long as we are connected with them, there is some protection that comes in our lives. The day you detach, the day you unplug, the day you move out, unajipata uko peke yako. And you can easily become a victim. I remember hearing an example, mtu akipeana story ya buffaloes. As long as buffaloes are together in a herd, it's very hard for them to be attacked. Maybe there are 100. A lion cannot just go. And even if he goes, the possibility ya moja kushikwa is one out of 100. And that's how they raise their young ones. As long as huyo dama ako miongoni mwa 100 buffaloes, the lion can do nothing, cannot get it. But if the mother ajitoe from the herd, awe peke yake, atakuliwa yeye na mtoto wake. It is so easy to hunt one buffalo. And that is what happens in a house of God. The moment you detach yourself, unajitoa, either because unajisikia wewe uko mkubwa, ama uko smart sana, ama uko confused, let me tell you, you are going to lose your protection. And you are going to become a victim along the way. Na nimeona that's what the enemy does. And draw somebody from the cluster and you begin to walk alone. Unakuwa wewe uko peke yako. At that point, you are going to be attacked. So, when we come into a family, when we plug in, you go with this brother called Eshko. And in them, you are protected. We are protection when we live in the family of brothers. And then the third one is this man called Anna. This word Anna means youthfulness or renewal. Someone say youthfulness or renewal. Sema tena, youthfulness or renewal. Hawa ni watu ambao wakikuja in our life, they renew us all over again. There are people who come into your life and you feel young. Na kuna wengine wakiingia in your life, you feel old. Maana they were never sent by God. Unasikia tu ni kama umeongezewa miaka 20. Hata vile anafikiria ni kama mtu mzee. Na wengine hata anaweza kuwa na miaka mingi. But they are sent by God as an Anna. Wakiingia into your life, they bring youthfulness. Somebody say youthfulness. Say that once again. That is what happened for Caleb. Caleb was 85 years old, but the man was still youthful. Akaambia Joshua, give me the mountain. I was promised nikiwa 45 years. Akasema, ile nguvu nilikuwa naye, bado niko naye. Even though katika nje, ninakaa nimezeeka, yet I still have the same strength. That was Caleb. Ukileta Caleb in your life, he brings strength. And that is why, my friends, I want to encourage all of us. It is as we connect, as we plug in, unapata watu wa kuhudumia na kutembea nawe. And just in case you need to war, there are people to go to war with you. Someone declare, I shall plug in. All right. Now, number 2 is a family provides spiritual cover and immunity. A family provides spiritual cover and immunity. It provides spiritual covering and immunity. And I've just shown you an example.
ya kwamba wakati mwingine it is in our being together, tukiwa pamoja, tumelindwa, and we come under a spiritual covering from God. There are evils that are kept away from us when we operate in a family. I repeat that once again. Kuna uovu, kuna mambo mbaya, mipango ya shetani ambayo inaambulia patupu wakati watu wanaishi kwa umoja. At the same time, kuna mishale unatupiwa every time you stay by yourself. And that is why I'm encouraging all of us. Let us plug in. Na tufunze watoto wetu ya kwamba ni afadhali kuwa katika nyumba ya Mungu, kukaa na kudumu kwa umoja. There is spiritual immunity in the house. All our teenagers the same. Wale ambao wanaoa, usioe halafu utoe ndoa yako nje ya kanisa. Kule nje utavamiwa. You need immunity in the house of God. Our teenagers pia na wao tuwalelee katika nyumba. Wale wako university, you connect with God. Ukipata pesa, make sure that you still are in the house of God. There is an immunity that you find. One of the men ambaye alipoteza his immunity is when Lot unplugged from Abraham. Walikuwa hivi. Genesis 12, I think is verse number 4. When Abraham walked away, because Mungu alimwambia, walk out from your family and go to a land I will show you. The Bible says Lot went with him. Lot had nothing. Hata jina hakuwa nalo. But he connected with a great man. Aliyekuwa na maono na aliyekuwa ameitwa na Mungu. Because of that, the man became very, very wealthy. Wakiwa na Abraham. Utajiri wa Abraham ukawa wake. So at some point, there was a disconnection between the two. And Lot did not know, listen to this, the protection and the immunity he had was because he was with Abraham. So akaenda kuishi Sodom and Gomorrah. And we all know what happened. He lost everything. Utajiri wake wote ukaangamia. Hata mke wake alifanyika jiwe la chumvi. Why? The man unplugged. When you unplug, you also lose the immunity that God had given you in the family. I am very persuaded, as long as you stick together with us in High Center, there is an immunity that covers you. There is a covering in your family. That is why the whole world is talking about allies. Who is going to be on whose side? Utakuwa na US, the West, ama utakuwa na East? Are you with the US or are you with Russia? Those are nations. You cannot afford to be in the center. At the end of the day, lazima uamue. And guess what happens? As long as you are an ally, you are going to be protected by other allies. That's how comes Ukraine has been able to withstand Russia, a superpower. Why? There are all these allies behind him. And there is some immunity that he's enjoying. Mambo haya yote yanafanyika katika ulimwengu wa kihalisi. Tunaweza kusoma katika ulimwengu wa roho. The moment you unplug, you remain alone. Bwana asifiwe. Oh yeah, the moment you go like that, you remain alone. Isaiah 32 and verse number 2. Isaiah 32 and verse number 2. Tusomeni wapendwa. 1, 2, 3. And a cover from the tempest, as rivers of water in a dry place, as the shadow of a great lock in a weary land. This is God speaking. And this is what God is saying. When I want to cover you, when I want to give you immunity, I'm going to bring a man into your life. And in this case, we are talking about a local church, kanisa. And the word of God is saying, a man who will be as a hiding place from the weed. Kuna upepo mwingi duniani. Unavuma, unapiga, na unaweza kuharibu maisha yako. But the Lord is saying, I'm going to provide a family. And that place is going to be like a hiding place.
Someone say hiding place. Say that once again. I believe Uhai Center becomes a hiding place. Kuna magonjwa haitakupata as long as we are connected. Kuna mapepo haitakupata as long as we are together. Because of this principle, is a hiding place from the weed. Upepo utavuma, lakini ukifika kwako unapata you are hidden. You've already plugged into a family. In my work as a pastor, nimeona watu wengi wamesumbuliwa na mapepo na mashetani. But one thing you can find with them, they are not consistent members of any family. Unasikia hii Sunday alikuwa pale, akatolewa mapepo 3, akaongezewa 4. Hii Sunday ingine akaenda pale, akatapishwa 1, akawekwa zingine. Huyu mtu inaia ameenda karibu to 20 churches, 20 pastors. That person has no hiding place. Hallelujah. The Bible says a man will be as a hiding place. When you identify your house, unajua even the people to pray with you. That's why if you are a member in Uhai Center, I don't expect you unaenda unapeana kichwa yako kila mahali, wekelea mkono, wekelea mkono, wekelea mkono. Are you so desperate? You should only have those who are called into your life laying hands on you. Don't be so desperate. Look at wale watu ambao wamekuwa victims. They have been all over. Hawatulii. Wamekuwa kama ile mogusi iliyotoka kwao nyumbani, only to realize while it was away, kulichinjwa. They say in my mother tongue, kaiho, gatigire kwao. This is a mogus that was not patient enough to wait for the provision at home. Alipoenda nje, akachanga hakupata. Akikuja nyumbani akaribia na ananusa aya. Na ni kama huku kulipikwa. Ni kama kulichinjwa. He realizes while he was away, the Lord came. It's like Elimelech, the husband of Naomi. There was famine katika nchi yao Bethlehem. Badala ya kumgoja Mungu, what did they do? Walienda Moab. And while they were in Moab, they died. The people back at home never died. In fact, when Naomi returned, aliwapata, isn't it? Walivumilia. They waited on God. Bethlehem, ilikuwa ndio place yao. But Elimelech did not understand that was their hiding place. Next one is, that man will also be a cover from the tempest. Give us another version to honor that word tempest. These are the waves and the storms of life, yes. Provide safe cover in stormy weather. Someone says stormy weather. Yes, and remember, all this is a man provided by God. Ni mtu Mungu ameleta. Anasema, because I know your life itapitia in a storm, Miriam, I'm going to place you in this place. And when the storm comes, he is going to be a safe place for you. He's going to be a cover. Kuna mambo unapitia. If you were passing them alone, you'd be down, Sister Mario. But the fact that you had connected, we were one, we were united, we were praying together. Hata kama storm ilikuja, haikukumaliza, uli survive because you were connected. And I want to plead with all of us. Wacheni hanga. Settle down. Tell your neighbor, pastor anasema niache hanga. Atunasema wacha nini? Yes, wacheni hanga. Settle down. Plug in. Wacha kuchovya uko hapa uko pale. Utagongwa na storm. Na labda unatuambia, pastor hata mimi nikuanga wenu. It almost touched me. Yani wewe umekuwa na sisi many years ago and you left. But when a storm comes, you have nowhere to hide. I want to let you know, friends. Ile miaka tumebakisha kutumikia Mungu, let us hide in the house. Amen? You hide where? Yes. Kama kuna shida,
Ikupata wapi? Hapa. Kama kuna mazuri, ikupata wapi? You see, ni shetani huwa anadanganya mtu. Shetani anakuambia kuna mazuri kule nje. Toka. Enda. He doesn't tell you ya kwamba uko nje unagojewa na shida, unagojewa na vitu ya kukuharibu, and then you unplug. The moment you unplug, you become a victim. Unateswa, unashikwa. I want to encourage all of us. Let us be here in the house of God. There will be immunity, there will be protection. Then I love it. Let's go back to NKJV. And he is going to be like rivers of water in a dry place. Look at this. All this is what God can make a man. What God can do what? Talk to me. Ama umesahau? A man will be. Isn't it? Oh yeah. God can make a man. The first one, a hiding place. A second one, a cover. A third one, he can become a river of water. Yani, kuna mtu Mungu anaweza inua in your life, and that person comes to you like a river. What happens with the river? In the dry place, they come to refresh. They come to renew. You're almost feeling like you are dying. It's like Hagar. Alipokuwa jangwani, maji imeisha, akona kiu, she doesn't know what to do. An angel of the Lord akakuja na akamfungua macho, and she was able to see a well somewhere. That is what happens in life. There are moments maisha yangu inakauka, and the Lord will send a man or a woman into my life, and they come as a river. I want you to know, huyo mtu umeketi na yeye anaweza kuwa siku moja they are your river. Bwana Yesu asifiwe. Never ignore people. God can make anyone a river. Masangabosha. God can make anyone a river. God can bring someone into your life and they refresh you. You are almost going down. Ulikuwa tayari wewe umesikia ni kama sasa nimeishiwa na marizika. But God connects you to a church. And all of a sudden, you feel new. They refresh you. But if you never connect, utaishi hiyo in a dry place. Yes, you can be. You can be born again, but you are living in a dry place. You have never plugged in. The final one, God can make a man to be a shadow or a great rock in the wilderness. Mahali ya kujificha. You see, when the Bible says the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and they are saved. There are times God will come to you as a man. Ama Mungu atume mtu kwako, and that man becomes a refuge for you. Ask Ruth. Mungu alimtuma Boaz. Boaz alikuwa ni tajiri. Ruth was this woman wa kuombaomba, alikuwa ni Moabite. But God sent Boaz, and Boaz became a kinsman redeemer. When they connected, when Ruth plugged in into the life of Boaz, she became a wealthy woman. Akawa tajiri suddenly. What happened? Boaz was provided as a rock for that woman. Let me assure every one of you, tulieni kanisani. Plug in. Hallelujah. Msaada wako uko katika nyumba. Don't always listen to the voices of the enemy out there. Maana shetani anakutoa, anakuvuta nje. And while outside, you are going to lose your immunity. I believe God with all my heart that as a ministry, God has given us an immunity. There is a covering that has come. God says a man will be as a hiding place. If a man can become a hiding place, then here we are as a corporate man. God has lifted us and we have become one. And we want to pray from the book of Matthew 18 and verse number 19 to 20. This verse changed my perspective this week. Bwana Yesu asifiwe. Sijui ni hitaji gani uko nalo siku ya leo. But I want to subject your need to the Spirit. These are the words of Jesus.
Kama uko na Bible mzuri, itaonyesha haya maneno kwa red. Aliwaambia wanafunzi wake, if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Do you see that? Come on friends, mnaona hiyo? Ni Yesu alisema. Wakati mwingine, this is what the devil does not want you to have. Shetani hataki tukubaliane. Anataka uje kanisani, utoke hata bila kuongea na mtu, and you never agree with anybody. Na hiyo roho tunaivunja in the name of Jesus. Na tunatangaza in Uhai Center, this will be a house of agreement. Semeni amina. Sema a house of agreement. Again? Yes, a house of agreement. And even if umeokoka siku ya leo, ama wewe ni mgeni, lakini you come and plug in and we agree, God is saying, whatever we ask, anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Tuangalie huo mstari in various versions. Ningependa uingiwe na hii jambo. Message: when two of you get together on anything at all on earth and make a prayer of it, my Father in heaven goes into action. Two of you get together about anything. And give us verse number 20. For me, wapendwa, hapo ndio vita iko. Shetani hapendi uje kanisani na ukubaliane na sisi. Wakati mwingine inakuwa ni malingo uko naye tu. By the way, ni wangapi wanasikia ni kama wako na malingo kidogo tu? Si nyingi, kidogo. Ai, hakuna? Ni mingi, ningeuliza mingi. Kwa hivyo nyinyi wote ni wa mingi. Sikizeni watu wangu. Wakati mwingine hata inaweza kuwa ni mtu hajiamini. Unajisikia ni kama wewe ni duni. Unajisikia haukubaliki kanisani. Labda vile umeishi life yako hapo mbeleni, kule umepitia, unakuja kanisani, lakini unakaa pale nyuma, unauliza kare dhirare de umere. Hata kabla nisalimiwe na mtu. That robs you of the opportunity to agree with anyone. Na ninanena na nyinyi wapendwa, uwe wewe ni mtu aliye juu ama aliye chini, the word of God says, if two of us agree. Someone say, if we agree. Sema tena. Concerning anything, it shall be done. Verse 20, the Bible says, for where two or three are gathered together in my name, I'm there in the midst of them. The key word is gather. Someone say gather. Yes, and I could even say, when the people plug into oneness, wakiunganika hivi, wakatae kuwa na ubinafsi, I am with them. And whatever they ask, hata kama ni ugonjwa, God will heal that sickness. Shetani alijua hii siri. What does he do? Anaweka divisions among us. Unapata hatuogeleshani, hatusalimiani, hatupendani, and we never want to plug into oneness. Today, we want to plug in. Ninaweka iyo maringo yangu chini. Ninaweka aibu yangu chini. Iyo kujidhalau naweka chini. Na naambia Mungu, I will look at my brother, I will agree with him. And I know if we agree over what I'm believing God for, it shall be done in my life, in the name of Jesus. Do you believe it? Now, do you believe it? There is power if a church can agree. I was telling people, and this is something I found. Anything I and my wife has ever agreed, anything, God has always done it. Anything. Zingine zinakawia, inaweza kaa muda mrefu, but we turn back and realize anything we agreed, God always did it. And that is what utapata hata katika nyumba. The biggest tragedy
is that a husband and wife they don't agree. Yes. Mambo very basic. Shetani analeta mbegu mbaya. They disagree. Unapata mama na watoto, they don't agree. If parents can agree with their children, I found the same also with my children. Anything we agreed with them, even if we had difficulties, somehow God did it. So what does he do? Anapanda mbegu ya what? Ya disagreement. Unaona mnakosana. Now sometimes you do not understand ni kwa nini tunakosana. Maana mimi ni mtu mzuri, huyu ni mke wangu, hawa ni watoto wangu, hii ni kanisa yetu. Why do I feel like I do not want? It is the devil. He does not want you to receive that miracle. But today, we want to agree. Bwana asifiwe.